And now today we are making so many innovations. In fact, இன்னைக்கு நான் படித்தேன் that UPI interface, that is digital payments in India using the UPI interface has surpassed even USA. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேஜர் மெட்ரோஸில் இந்த வேர்க்கடலை விற்பாங்கல்ல அவங்க கூட இப்போது யூபிஐயில் பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறாங்க. Okay, to that extent we have progressed in digital payments. So India is making huge strides in multiple levels. One important this thing is infrastructure. Okay, one important area where we are developing is infrastructure. So infrastructure background நாம் வந்து urbanization படித்தோம். Okay, so as you mentioned, we looked at Bangalore எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு. அண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் யூ ரிலேட்டட் இட் டு உங்கள் ஊருக்கும் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணீங்க. தேனி பற்றி சொன்னீங்க, கோயம்புத்தூர் பற்றி சொன்னீங்க, திருப்பூர் பற்றி சொன்னீங்க. ஸோ யூ ட்ரை டு ரிலேட். ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ட் இன் பெங்களூர் டு வாட் ஹேப்பன்ட் இன் யுவர் ஓன் சிட்டிஸ், ரைட்? தென் வி லுக்ட் அட் த ஏர்போர்ட். இன்னொரு செஷனில் வி லுக்ட் அட் த ஏர்போர்ட். வென் வி லுக்ட் அட் த ஏர்போர்ட், specifically what we saw is அந்த சைட் செலெக்ஷன். ஏர்போர்ட்டை எங்கே லொக்கேட் செஞ்சாங்க? ஊருக்கு வெளியில், பெங்களூருக்கு வெளியில் தேவனஹள்ளின்னு ஒரு ஊரில் சின்ன கிராமம் மாதிரி இருந்தது. டு லைக் டவுன் முனிசிபாலிட்டி. அங்கே வந்து லொக்கேட் செஞ்சாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ லேண்ட் அவங்களுக்கு அங்கே தான் கிடச்சிது. ஓகே, பட் இட் பிகேம் வெரி ஃபார் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் இன் பெங்களூர், எஸ்பெஷலி IT corridor, South Bangalore IT corridor, around 50-60 kilometers they have to travel to reach the airport. So முதல்ல ஏர்போர்ட் வந்து இனாக்ரேட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி there was a huge controversy. அந்த கான்ட்ரவர்சியை தான் நம்ம படித்தோம். ஏர்போர்ட் எப்படி வந்தது, how they selected the site பார்த்துட்டு, then when airport inauguration timeல what were the controversies about the location of the airport. Okay, then of course in your role play you looked at land acquisition. இல்லையா, நீங்கள் என்ன இதே you played the role play about the HAL controversy, site selection controversy. So you people did the site selection controversy. Of course your juniors looked at land acquisition for another project. Today we look at another important aspect. நீங்கள் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ், whether you are கவர்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு as a district collector நீங்கள் செஞ்சால் கூட, இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரில் இஃப் யூ ஆர் பிரிங்கிங் அப் அ ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் அ ப்ரைவேட் மேனேஜர், உங்களுக்கு முக்கியமாக வேண்டியது வந்து லேண்ட். ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இஃப் யூ ஆர் அக்வயரிங் லேண்ட், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், சேலஞ்சஸ் வரும், அதை நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன செஞ்சுருக்காங்க, நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும், அதை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். அகெயின் we look at the story of it. From the story you will learn your lessons. Yeah. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் that there is a type of organization called public private partnership. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து சிப்காட் எடுத்துக்கோங்க. இட்ஸ் a purely public organization, கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி. அது இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆஃபீஸ், பியூர்லி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி, ரைட்? ஆர்விஎஸ் எடுத்துக்கோங்க, இட் இஸ் அ பியூர்லி ப்ரைவேட் என்டிட்டி. இதில் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் ஒன்றும் இல்லை. பட் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட் செக்டரும் சேர்ந்து செய்கிறது வந்து பார்ட்னர்ஸ், ஆஸ் பார்ட்னர்ஸ் when they do it is called PPP, public private partnership, right? ஸோ பெங்களூர் ஏர்போர்ட் வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டும் செஞ்சுருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் செஞ்சுருக்காங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா ஐ எம் டெல்லிங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா. ஓகே, and also the private sector, they have also invested. So PPPன்னு நீங்கள் செய்யறச்சு நார்மலாக நாம் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் செக்டரை கூப்பிட்டு இந்த வேலையை செய்யப்பா அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ பணத்துக்கு ஒரு டெண்டர் போடுவாங்க. ஓகே, அந்த டெண்டர் they will say this is the money, இவ்வளோ கொடுக்குறோம், இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும். That is the normal way of doing things. There's a cost, there's a time. Within the time and cost you have to complete the work. That is the normal procedure. But when you are doing partnership, அதை வேலையை முடிச்சுட்டு
பணத்தை கொடுத்துட்டு போகிறதுன்னு கிடையாது. The partnership continues when the project is formulated, constructed, completed and operated also. So இன்னை வரைக்கும் Bangalore airportல public and private, government and private sector together are working together. So it is a partnership and the whole process becomes important. Okay, so it is not a spot transaction. ஏதோ ஒரு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன்னா என்னன்னு சொன்னேன். எனக்கு இந்த புக்கு வேணும், மோகன்ராஜ் வச்சுட்டுருக்காரு, நான் உங்களுக்கு 10 ரூபா கொடுக்குறேன், அவர் எனக்கு அது புக்கை கொடுக்குறாரு, ஓவர். ஆஃப்டர் தட் there is no relationship, right? But when it's a partnership, there is a long relationship, not only till the completion of the project but also after the completion of the project. Okay, so that is an important change when you are actually implementing a PPP. ரெண்டாவது என்னென்னா, நார்மலி நீங்கள் when you are studying for your BBA also, you will study about a firm, ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதை பற்றி தான் படிப்பீங்க. ஓகே, அந்த ஆர்கனைசேஷன், how to manage the HR, how to manage the investment, how to manage the suppliers, how to manage the customers. Okay, but the locus is the firm. But when you are studying PPP, it's not the firm but the partnership. Okay, and the rendu partnersum, how do they interact with each other? சண்டை போடுறாங்களா, சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்களா? Okay, it is like a teamwork. So normally literature சொல்வாங்க that PPP is like a marriage. It's a long-term relationship between the public and the private. Okay, மூணாவது என்னன்னா, since it's a public project, government project, so அது சமூகத்து மேலே அதுக்கு நிறைய இம்பேக்ட் இருக்குது. It affects society as a whole. So you can't say that I will only look at what is related to that company. You have to look beyond and how it impacts on society. For last time நம்ம HAL controversy படிக்கிறச்சக்குள்ள the reaction came from the user. Okay, so user community becomes very important. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம், those who gave land for the project, they are also stakeholders. So when stakeholder படிச்சிருக்கீங்களா? Okay, so stakeholder management becomes very important in a PPP. So every time நீங்கள் வந்து ஒரு public private partnership செய்யறச்சு, you have to look beyond the normal management theory and you have to see how a public, private and society interact with each other. It's sometimes a triangular relationship, it's a pentagonal relationship, it can be an overall network relationship. Okay, that becomes important. So whenever you are implementing a project of this size, ரொம்ப large projects நீங்கள் implement பண்ணுறச்சு, you have to always look at the interaction between the partners and also the impact on society. Next போயிடுங்க, just go to the next. Okay, so I told you last time that when the first in the Bangalore airport செய்யணும்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. ஓகே, அதுக்கு வந்து they looked at multiple options. 6 சைட் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அந்த 6 சைட் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி தேவனஹள்ளியில் we will set up the airportனு டிசைட் பண்ணாங்க. டிசைட் பண்ணோன்னா கவர்மெண்ட்டில் என்ன யூஸ்வலி செய்வாங்க, they will immediately call tender. இல்லையா, ஒரு டெண்டர் போடுவாங்க. டெண்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துருக்கீங்களா? நியூஸ் பேப்பர் திறந்து பாருங்கள், கொடுக்குறாங்க இல்லையா நியூஸ் பேப்பர்ஸ். go to the classified page, you will see tender notifications. சின்ன ஒர்க், ஒரு டெஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் டெண்டர் போடுவாங்க, ஒரு ஏர்போர்ட் கட்டணுன்னாலும் டெண்டர் போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹவ் டு ஸ்டடி தட் டெண்டர். ஸோ டெண்டர் போட்டாங்க, டெண்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ ஆச்சு. அண்ட் தென் there were many people who bid for the tender, private operators. One of the bidders was the Tatas. Not Tata alone, Tata company alone, but Tata group along with Changi airport, that is Singapore airport, and Raytheon அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி. இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து பிட் போட்டாங்க. They got the bid, they won the bid.
But after that, they waited and waited. If you remember what I told you last time, the Chief Minister of Karnataka at that time, he announced that he would give land. If anybody comes forward to set up or construct an airport for Bangalore, we will provide land. Abdina our announce injar. But when it actually happened, Tata, even though location was selected, when Tata's won the bid, the government became very slow in giving the land. Land acquisition is a very long process. So Tata's went on following up this group. When I say Tata's, it's a Tata-led consortium. They went on requesting. They even went to the spot. They prepared a report about the layout of the land. That report is still there. But in spite of all that, because government went on delaying handing over the land, Tata said, hereafter we will not participate. We are pulling out of the project. Okay, they left the project and they went. They gave up their bid. This is what happened at that time. Many years later, maybe about 15-20 years later, Mr. Tata in a public forum said that there was some corruption involved. Some illegal money was asked by one of the politicians, and therefore they did not want to give that, and that was also a reason for pulling out of the project. This he told much later. But at that time, they pulled out of the project, saying that government has not provided the land required for the airport. Without land, we cannot set up the airport, and therefore we are quitting. And they left, right? With this, that chapter got over. Tata chapter was over. Let us go to the next. Subsequently, what happened was 1999, the government changed. Many governments changed. In between, this happened, if I remember, 93 or 94, Tata's pulled out of the project. And 90, then there were changes of government. 99, a Congress-led government came. It was, the Chief Minister was S.M. Krishna. When the idea was first mooted also, it was Congress government with Bangarappa as Chief Minister. This, in 99, S.M. Krishna came to power as Chief Minister. It was a full Congress government, right? And again, S.M. Krishna was very industry friendly. And இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறீங்கல்ல, every week you will find one article in the newspaper saying கோயம்புத்தூருக்கு பெரிய airport வேணும், we need a large international airport. At that time also there was a lot of public demand for the airport, especially from industry, because Bangalore was growing. IT sector 80s it had started coming, so there was a lot of demand for a big airport for Bangalore. So S.M. Krishna again took up the project. Again he called for tender, and once he called for tender, that process went on. We are not looking into the details of that, but that tender was won by another group, but Tata's did not participate, and that group was Siemens, Zurich Airport and L&T. This was the consortium which got the tender. Okay, this process was going on. Land had to be acquired. Still land acquisition had not been. We know where the airport is. Tender process was ongoing. You remember that in the மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்டில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு செய்ய முடியாது. நீங்கள் இதை முடிச்சுட்டு அதை செய்கிறேன், அதை முடிச்சுட்டு செய்கிறேன். You can't do it. You have to do parallelly many things. So one side tender process was going on, another side land acquisition started. So let us look at the land acquisition. What is the total land which was acquired for the airport? 4,276 acres. Okay, think of how huge the amount of land which was required. But on the land, one day it was not cultivated land. Okay, fertile, it was not fertile land. Devanahalli is arid. That is rain-fed irrigation. Rain-fed, all of you know all that. So it is rain-fed land. Devanahalli, there was no cash crops or food crops grown. The famous crop is only one fruit called chakota. Kannada chakota, in English it is called pomelo. Periya orange madri irukum. Tasteless fruit.
but it's used for multiple things, including some medicinal use. It's a large, it is like a large orange. மூசம்பி சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சக்கோத்தா. Know that? I don't know. தமிழ் எனக்கு தெரியாது. Not muskmelon. No. It's called pomelo. Okay, maybe you just show them a pomelo if you can. Can you go to the internet? Just do pomelo and let us clarify your doubts about pomelo. At least you woke up, I'm happy. Otherwise you will be in that stupor of lunch. You have to go to net. சக்கோத்தா இல்லை பொமெல்லோ போட்டு பாருங்க. POME yellow. யா, ஓப்பன் பண்ணுங்க. இங்கே வந்தது பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பொமெல்லோங்க. வாட் இஸ் த தமிழ் பேர் என்ன இதுக்கு? பெருசு இது. இட்ஸ் நாட் மஸ்க்மெலன். மஸ்க்மெலன் இஸ் கிர்னி. பெருசாக இருக்கும். இட் இஸ் a huge, very big fruit. Anyway, when you come to Devanahalli, appo you can go and search. Okay? This is pomelo. Ulla orange irukum. It will look orange. The sole solluvolla, that is orange in color. Right, this is what enough. Let's stop the discussion on the fruits. But this is what Devanahalli is famous for, right? So it is not why I want to go back to the presentation. I want to emphasize that every time a large project is started, land, agricultural land, project there is always a controversy every time, any project. So you must remember that in the case of Devanahalli airport, the land was not cultivable land. It was growing only some pomelo fruit. This photograph was taken by me, so it is very authentic. So this is just after the airport was built. Just the area adjacent to the airport, I have taken that photograph, and you can see that except for some shrubs and a few trees, there's hardly any vegetation there, leave alone cultivation. Okay, so this is important. 12 villages were covered in that acquisition. So land from 12 villages was acquired for the purpose of airport. Now I told you 4,276 acres. Okay, when you want to categorize that, the government land was 400 acres. Out of that 4,000 and odd acres. Private land was 2,593 acres. So mainly you are acquiring private land. Government land is just transfer. From government kata, it will go to airport kata. Change. Kata என்ன சொல்லுவீங்க இங்க? Record of rights மாற்றுவாங்க பேரை. Land name will be changed. Owner name will be changed from government to airport. Okay? Patta. Private land is 2,593 acres, which has to be acquired. Forest land was 1,394 acres. And Gram Thana land, Ooran Solvolla, and the land is about 30 acres. The total number of people who were giving up their land was 1,544. So basically, those who are acquiring the land have to deal with those 1,544 people who have to be persuaded to give up their land. Right? Let's go to the next. Next. Now what is the process? Now the way you do things becomes important. Process becomes important. சும்மா போயிட்டு இவ்வளோ பணம் கொடுத்துட்டு you cannot acquire land. Do you remember what is important in acquisition? Why government can take anybody's land? Did I tell you? இப்போ உங்கள் பேரில் உங்கள் வீடு இருக்குது, அந்த லேண்டு உங்கள் பேரில் இருக்குது. எனி டைம் கவர்மெண்ட் கேன் கம் அண்ட் டேக் இட். வை? What is the legal principle? There is a legal principle called eminent domain. Please remember that.
நீங்கள் என்ன சண்டை போட்டாலும் you cannot stop government from acquiring any property of yours. I am not saying only land. Mainly it is used for land. But even if you have a patent, it can be acquired. Because of this principle of eminent domain. What is eminent domain? The king is the owner of everything. That is the principle. It started in England. Okay, அதனால தான் அவங்க ஊராக போய் entire countries they were able to colonize. Right? Everything belongs to the king. King has given you the use. இப்போ கிங்கு கிடையாது, ராஜா ராணியெல்லாம் கிடையாது. We have the government in the place of the king or the queen. So the government has given you the use of the land. So you are able to construct a college and you are studying here. You are able to construct your house, you are living there. But any time it is needed for a public purpose, not for private purpose, but for public purpose, government can take it back. That power is called expropriation. The legal principle is eminent domain. Please remember it for the rest of your lives. Right? Anytime when you feel, then legally you cannot contest. That's why it is important. நீங்கள் போய் கோர்ட்டில் போய் என் லேண்டை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கேஸ் போட முடியாது. Because the owner itself is not you. The owner is the government. But you can go to the court saying, there is a law that even when you are doing expropriation, you are taking her mobile, for example, and saying it belongs to the king or the government, still you have to follow a process. அதனால தான் நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க, டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. You have to follow due process of law and you have to pay compensation. Right? So if you want to go to court, you can say government gave me only 1 lakh per acre, but my land is worth 5 lakhs per acre. எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும்னு you can go to court. But you cannot say it cannot be acquired. Acquisition is non-justiciable. Okay, that is the word for it. You cannot adjudicate it in a court of law. No court of law has the power. But this is the principle of acquisition. But என்ன ஆகும்னா, in practice பார்த்தீங்கன்னா, whenever government issues a notification for acquisition, then people will go to court saying என் லேண்ட் எடுத்துட்டாங்க, எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கல, எனக்கு இட் இஸ் ஒர்த் மோர் தென் த 1 lakh கொடுத்தாங்க, எனக்கு 5 lakh கொடுக்க வேணுமா இருந்தது, தட் இஸ் த மார்க்கெட் வேல்யூன்னு போவாங்க. இந்த டிஸ்பியூட்ஸ்லேயே லேண்டு மாட்டின்றோம், ப்ராஜெக்ட் முடியாது. ஓகே, யூ வில் ஃபைண்ட், நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வெளியில் போனீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் எல்லாம் half ப்ராஜெக்ட்ஸ் நின்றுருக்கும். தே வுட் ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அண்ட் halfway it will stop because somebody would have gone to court will give a stay. ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா, they have what is called consent award. I want to buy the land as government. She is the nominal owner of the land. I have to pay her the compensation and take her land. We will come to a negotiated understanding. We will pay market value. So she gives her consent. அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க, நீங்கள் கொடுத்த compensation, it is adequate for me, I will give my land, and she will give a consent. It's called consent award, right? So that consent award is what they are using. So when I said Karnataka KIADB போட்டிருக்கேன்ல, it's the Karnataka Industrial Area Development Board. இங்கே வந்து நீங்கள் டிட்கோ சிப்காட் சொல்கிறீங்கல்ல, அவங்களாம் இதே மாதிரி தான். Under that act, it allows for consent award. So government will pay market value plus some extra money. You come to a negotiated settlement and you give up your land. So that is the process which they used to acquire land for the airport. But remember, it is 4,276 acres. Took a lot of time. 1994 2002 வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. Okay, it took about almost 10 years for the land acquisition itself to be completed. Okay, again and again they went to the cabinet. Land issues la repeatedly they went to the cabinet. I told you in a PPP, society is important. And I also told you 1,544 people were giving up their land. So it can create a public problem. So repeatedly matter went to cabinet, cabinet will take a decision.
The other reason why it took a lot of time is, full plan panni, they did not acquire the land in one go. First they acquired for the airport, then they found road ku acquire pannano, then somebody said Aerocity sayano adukku acquire pannano. So they did it piecemeal. Okay, so for that reason also it took such a long time. So that is what I have said, iterative approach. As and when the project progressed, they found that I have to do little more, I have to acquire little more, I have to acquire little more. So they went on acquiring in bits and pieces, which is also the reason why it took a lot of time. Now where will government go to give that money? They gave about 5 lakhs or so per acre at that time. But where will government go? They took a loan. Hudcon or organization, I don't know if you have heard of it. It's Housing and Urban Development Corporation. It's a central government PSU. அவங்ககிட்ட loan வாங்கினாங்க, right? And then once the land was acquired, they handed it over to the Bangalore Airport Company by a land lease agreement. So this was the process which they followed. Praveen, next. So what do we learn from all this, right? On one side, I told you that when there is a large number of people, actually how it happened was that 1544 people individually discuss panni, you can't, it is impossible exercise. It takes a very, very long time. The land losers, that is those who are giving up their land, they organized themselves into groups, okay? And they had local leaders. Chinna politicians irpanga. So in this case, the Bangalore rural Zilla Panchayat ex-Adhyaksha, he was doing the negotiation between the government and the people who were giving their land. So they were able to come to some kind of amicable understanding. The land, 4,276 acres, was acquired without any protest, without any galata, no lathi charge, no police action, nothing. Very quietly, very smoothly, the money exchanged hands and the land was given. Annurla enna pathinga? They went to acquire the land. Do you know this happened in Coimbatore? April achu. Notification issue pannanga. Government officers acquisition ponanga. So about 3,000, 4,000 acres had to be acquired. Farmers came and protested. Okay, your juniors did the role play on that. And they did not allow government officers to enter the land also. But for 4,200 acres, smoothly, without any kind of problem, the acquisition was managed. Though it took a very long time and they had to do it repeatedly. Piecemeal, they went on acquiring land. Next, Ponga. Okay, all this was done, but still there was criticism, right? Criticism in media, and also many scholars also criticized. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஒரு லேண்டுக்கு ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு you need only about 2,500 acres, right? So I told you there was a site selection committee. Remember in the last class, I told you there was a Ramanathan committee. They had made a report. அவங்க சொன்னது 2,593 acres வேணும் இந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு. Actually acquire பண்ணது almost double, 4,200 acres. So that was one criticism, that in the name of airport, big industry was grabbing land at cheap rates. That was one criticism. Then that farmers are giving up their land at a low price, and later on others may benefit from it, or it is not being used, it is just being kept without any use. That was also a criticism. So gainers and losers. Who gains? Industry gained and agriculturists lost the land. That was the argument. There was one more criticism. But actually speaking, I showed you the land. It was not fertile land, it was not cultivable, and it was not cultivated.
right? At that time, the cost of per acre, cost of the land in Devanhalli was 50,000 per acre. They got 6 lakhs per acre. Okay, consent award sonnalla, it was 6 lakhs per acre. Sandoshama land கொடுத்தாங்க. Because the price was much higher than the market rate at that time. Today it is very expensive. Airport la vanda, but at that time government gave a very generous price for the land. So that is one way to manage protest, that you give little more than what the expectation is. That is how it became a smooth process. One more thing was that relief and rehabilitation. Ipo you take away the land. Na sonna gram tana land 30 acres irundhathu. People are living there. So you have to shift them somewhere else, you have to give them a house. So that process is called relief and rehabilitation. Okay, that was very well managed. So that also helped in making the process smooth. Can we go to the photos and then we'll come back to this? There are some pictures. So I had gone and visited. Okay, rendu ooru, Arisanakunte and Gangamutanahalli. ஊரே கம்ப்ளீட்டாக அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. டுடே அந்த 2 ஊரும் இல்லவே இல்லை. It has, that whole area has come under the airport. ஓகே, அந்த 2 ஊரில் இருந்தவங்க எல்லாரையும், including houses, including all buildings, they have been shifted to another area 20 kilometers away. 2 ஊரையே, it is like taking the whole village and restoring it in another place. This was actually done. Today you are reading that many monuments, you will read that monuments have been taken and in foreign countries and restored in another location. This was done in our country about 500 kilometers from where you are, and about 20 years ago. So these 2 people are 2 farmers who gave their land. I spoke to them. They are very happy. They were very happy with the money they received. They were very happy that those who lost agricultural land were given agricultural land compensation or money. Those who gave plots, அவங்க வீடு இருந்தது கிராம்டனால, அந்த ஏரியாவை எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு they were given a plot and money for constructing the house. So in the புது area, go back, they have constructed their a new house. And of course you can see they have constructed a fairly decent house from the compensation that they got and on the land which they received as part of the package, right? They were very happy with the way the process was managed. Let us go to the next. Not only the houses are giving money, and the ஊர்கள், that is Arasanakunte and Gangamuttanhalli, there were temples. Okay, those temples were, new temples were constructed 20 kilometers away. It was as though the whole village was reconstructed 20 kilometers away. So there were 2 temples. ஒரு பால் பண்ணை இருந்தது, அந்த பால் பண்ணையும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி they were shifted it to the new location. So all this was done. So they were given a very good package, 50,000 per acre badala, they were, for that land they were given 6 lakhs per acre. They were given houses, they were given plots, they were given all the facilities which existed in the previous place where they were actually living, which now comes under the airport area. You don't see the old Gangamuttanhalli and Arsinakunte. Ipo ungalku theriyadu. This is the new Gangamuttanhalli and Arsinakunte. Let us go back. So, and one more thing was, I told you that whenever you take, expropriate somebody's land, you have to follow due process. They followed that process very meticulously. In preliminary notification, negotiation, final notification, all that was followed meticulously. It took time, but they followed the process. So for all these reasons, without major protest, 4,000 and odd acres was acquired. That is something which we should credit
right? Something which we should appreciate. On the other side, the criticism was, why acquire so much land? Why do you need 4,000 acres? Let's go to the next. So as I told you, initially report la vandadu 2,593 acres. That was the initial recommendation in the first report. Then later on, in one of the cabinet notes, it was increased to 3,500 acres without any reason. Subsequently, it became 4,276 acres. I just rounded off to 4,300. Actually, physically, the land which was handed over was 4,008 acres to the airport. So you can see how much increase has been there. So this was a cause for criticism. There was no reason given why so much land was acquired. Okay, that is one reason for the criticism. Then some other people pointed out that London's Heathrow Airport, where passenger traffic was 6 times more than Bangalore at that time, I am saying, it was built on 35% less area. At that time, I think only Terminal 4 was there in Heathrow. But Heathrow is a much, much bigger airport than Bangalore. But the area covered is 35% less. So why do you need so much? And again, that the original recommendation was only 2,500. That was never brought to the notice of either the cabinet or Joint House Committee on the established Pannanga, legislative committee. They also were not informed of this. So these were the reasons for the criticism. Next. The other thing is what is being raised today in Coimbatore. Initially, it was understood that the state government will give only 30 crores for the airport. Okay, land plus 30 crores was the total contribution with 30 crores. Part of it will be land. That was the initial understanding. Later on, it was enhanced to 175 crores. And just as, more land was given, more money also was given. And the state government actually took loan of 350 crore to pay for that land. Okay. So all this increased the state government's burden. And it helped the airport management. But on the other hand, because it is a PPP, state government also benefited because it is also an equity partner. And the lease amount was very low. 3 lakhs per acre was the lease amount. Okay, per annum lease amount. Till today it continues. And in 2009, it was calculated that the land value alone is 10,000 crores. Initially, project start pandriche, state government will contribute only 30 crore. But land value alone was 10,000 crores. In addition, soft loan was given, right? And state government took a loan from HUDCO to pay for the land, for which it had to repay. The repayment costs were also there to the state government. So the burden on the state government was much more than expected, was also one criticism relating to this. Next. So when you are actually setting up a project like this, these are the things which you should look at, right? Always the private partner will come to you and say he wants more land. And if you are an IAS officer or you are a secretary, you have to study and see whether actually that much land is required or not, right? You cannot suddenly decide that, oh, he is asking, let me give. You have to actually see whether otherwise it is called cross-subsidizing. They are taking land from you to subsidize the project, which is what they are accused of having done in Bangalore airport. Secondly, how was the land utilized? Today, you have an aerocity, you have a second runway, you have a second terminal. But that itself took, second terminal was opened only last year, 2021. Okay, 2021 or 22 they inaugurated. So for nearly over a decade, the land was not fully used. So utilization of the land is also
important. You gave the whole land of 4,000 acres, but the airport took a very long time to use the land. So you have to see the absorption capacity before you hand over the entire land to the private partner. Or you have to insist that the land has to be utilized within a certain time. Within 10 years you have to use, within 5. The land acquisition law says within 1 year you have to use. But these projects cannot be completed in 1 year. But you have to set a time limit for the utilization of the land. The second runway, of course, now it has come up. But for a very long time, it was not used. And that means your asset is not yielding the return. Any asset has to yield the return, isn't it? It's like an investment. So it was like dead investment. So that is something which you have to take care and have a realistic process. That within a certain time limit, within a certain cost, the project has to be completed and the land has to be not only utilized but it has to yield revenue. Then only everybody benefits, right? Users will benefit, state government will benefit, the private partner also will benefit. So that is something which you have to insist on. Yeah, next. So with this I will close. Just to show to you what kind of issues may come up when you are setting up a major project like this, because land is a very important aspect, especially in growing cities like Coimbatore or let us say Tirupur, where land is still available and land prices are rising. So you have to have a very keen eye for how the land is used. And if you are a government officer, you have to have always watch whether the land is used properly within a certain time and it yields the proper return. So with this I will close, and if you have any questions, we will answer. Okay, I will ask you a question, you answer. Let us say, you decide who has to answer, Praveen. I have told you how decisions are taken, what are the problems you will encounter. I have not given you solutions. நீங்கள் இப்படி தான் டெசிஷன் எடுக்கணும், அப்படி தான் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு இல்லை. அந்த சிச்சுவேஷன் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் டெசிஷன் யூ ஹவ் டு டேக். So let us say you are constructing an airport for Coimbatore. Coimbatore airport expansion, it has to start anytime. So you are the airport director. What are the decisions which you will take? What will you look at? What are the points you will focus upon? Praveen, you decide who has to answer. Yes. நீங்கள் land மட்டும் இல்லை, you can think of all the other things also and tell me. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எவ்வளோ டெவலப் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நிறையா ஒர்க் கொடுத்தோம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டெவலப் பண்ண எம்ப்ளாய்க்கு ஒர்க் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹலோ மேம், மை நேம் இஸ் கோகுல சுதேஷினி ஃப்ரம் 3rd CA. நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து ஏர்போர்ட்டோட நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் இருக்காது அர்பன் ஏரியாஸில். அந்த அர்பன் ஏரியா இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ஏர்போர்ட்குள்ளேயே ஒர்க் கொடுத்தோம். அந்த ஜாப்ஸ் கொடுத்தோம். அப்புறம் வந்து நிறைய ஃப்ளைஓவர்ஸ் கட்ட ஹெல்ப் பண்ணோம். அப்புறம் சப்வேஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணோம் மேம் ஏர்போர்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்களே சொல்லலாமே. ட்ராவலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ட்ராவலிங் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே, செகண்ட் ஹேண்ட் ரிப்ளை அது அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்க சொல்லணும். அந்த டாபிக் அங்கே சொல்லிட்டாங்க. What do you mean? Last time I spoke about சொல்ல ஐடி செக்டர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி டைமுக்கு கரெக்டாக வரும், அதெல்லாம் பெரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் Bangalore airport is still not connected by metro. Okay, now only they are constructing. Come on, this group was objecting when you went to them. Let them
மீடியா டீம். ஓகே, எதெல்லாம் அங்கே ஹைலைட் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? குட் அண்ட் பேட் என்ன ஹைலைட் பண்ணுவீங்க மீடியா டீம்? ஐ எம் அஜய் குமார் ஃப்ரம் 3rd BBA மேம். விச் ஒன்? அஜய் குமார் ஃப்ரம் 3rd BBA. ஓகே. இப்போ ஏர்போர்ட் டைரக்டராக இருந்து நான் ஒரு ஏர்போர்ட் கட்ட போகிறேன்னா அது எப்படி, அது அந்த டைமில் எந்த மாதிரி யோசிப்பேன்னா, ஆல்ரெடி கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இருக்குது. இப்போது நம்ம ஒரு ஏர்போர்ட் கொண்டு வரோன்னா இது பப்ளிக் கிட்ட எப்படி அது யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை நம்ம கட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அது யோசிக்கணும். நெக்ஸ்ட் எந்த இடத்துல வச்சுருந்தா அவங்க அது யூஸ் பண்ணாமல் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக வருவாங்கன்றதை யோசிக்கணும் மேம். ஓகே, எனிவே லெட் மீ கிளாரிஃபை யுவர் பாயிண்ட். அன்லைக் பெங்களூர் ஒரு பழைய ஏர்போர்ட் ஒரு புது ஏர்போர்ட் இல்லை கோயம்புத்தூரில். தே ஆர் ஒன்லி கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் ஏர்போர்ட். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் டேக்கிங் ஸோ மச் டைம். ஸோ லெட் அஸ் go by the realistic this thing. In case tomorrow you have to write civil service exam, don't think that there are two airports. There is only one airport in Coimbatore, and that airport they want to expand. That itself is taking so much time. It has taken more time than building a new airport in Bangalore. Okay, so let us take now, what will you look at? There is an existing airport, they are going to expand. So what will you focus on? Or if you are the media team, tell me, what will you look at the situation now? What are the good things they are doing? What are the bad things they are doing? எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ லேண்டை இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அக்விசிஷன் பண்ண போகிறாங்க, இல்லை ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட இருக்கிற லேண்ட்லேயே இன்னொரு டெர்மினல் கிரியேட் பண்ணுறாங்களா? எஸ். இல்லை ஏர்க்ராஃப்ட் இன்னும் அதிகமாக லேண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க? எஸ். வெதர் தேர் இஸ் இனஃப் பேசஞ்சர் டிராஃபிக். என்ன ஆயிருக்கு ஆக்சுவலி, டு யூ நோ? ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ. பெங்களூர் ஏர்போர்ட் பற்றி பார்க்கும்போது கரண்ட்டாக 2023 அவங்க டெர்மினல் 2 ஃபினிஷ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 25 ஏர்க்ராஃப்ட் பிளான் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இந்தியன் ஏர்வேஸ் ஒன்று அதை கூட கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறது. Excellent. How did you? I saw that too. Very good. Should put his name also. At least he has kept abreast of developments. The thing is, Bangalore airport has grown. Bangalore started early. Okay, Coimbatore started late. Now I don't know whether I mentioned in this class. Tirupurla, lot of hosiery textiles are being exported from Tirupur. Tirupur industry, Coimbatore airport தான் உங்களுக்கு பக்கத்தில். ஓகே, பக்கம் இருக்கிறது. இட்ஸ் வாட் must be some 30-40 kilometers, isn't it? But அவங்க they are not using Coimbatore airport. They are using Bangalore airport. ஏன்னா Bangalore airport வந்து அவங்க டோர் ஸ்டெப்லேருந்து they are taking, they have an office here, outlet இருக்குது Bangalore airport. They are collecting export cargo directly from Tirupur and taking it to Bangalore and then exporting it. Okay, so this is what is happening. Coimbatore is losing out on that traffic. And as you said, Air India and Bangalore airport have come to a agreement now. They are going to jointly develop. So Bangalore airport also will benefit, Air India will also benefit. Pudu launch say poranga, they are going to increase passenger convenience. If you have seen this airport, even the reserved launch of this airport is not as good as the normal public launch of Bangalore airport. Bangalore airport, if you see, even the public launch where everybody is not paid launch or reserved launch, even that normal passengers who car redam kuda, it is very very well done. Seats are comfortable, you can charge your phone in many places. There are lots of toilet facilities, bathroom, washroom facilities. There is a small clinic. There is a prayer hall for Muslims. So many things, facilities are available in Bangalore airport, which are not available in many airports. Not only Coimbatore, not available in many airports. So all those things you have to, media தான் focus பண்ணாங்க. First Bangalore airport வரைச்சே ஒன்றுமே, all these facilities were not there. So media team only focused on that. And அவங்க திருப்பி மீடியாவில் எழுதி now all the facilities have come. So good, sit down. Okay, other than land and facilities, what else is important in an airport? அவங்க ஒன்று சொன்னாங்களே, infrastructure generally, what in particular? Transport. Now tell me what you will do. Tell your name. Bangalore, that's a problem. I was telling you, the major problem was reaching the airport at that time.
I am Shubhashri, third BBM. Yeah, tell me, Subhash, what will you do? You are the, let us say, regional transport officer. என்ன செய்வீங்க? ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு, அவங்க செஞ்சுட்டாங்க, இவர் ஃபெசிலிட்டிஸும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் அரேஞ்ச் பண்ண என்னெல்லாம் செய்வீங்க? Flyover. ஃப்ளைஓவர். எங்கேருந்து என்ன ஃப்ளைஓவர்? அப்படியே இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எங்களுக்கு குதிப்பீங்களா? ஸோ டெல் மீ வேர், விச் ஆர் த ஜங்ஷன்ஸ்? எல்லாரும் இந்த ஃப்ளைஓவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் இட்ஸ் அ சொல்யூஷன், இஸ் இட்? இங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்கு ஜாம் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஃப்ளைஓவர், அவ்வளோதான். டெல் மீ. ஓகே, ஃப்ளைஓவர் வை? ஜஸ்டிஃபை. என்ன ஆன்சர்? இது சைகையிலேயே சொல்லி கொடுத்துடுவீங்களா ஆன்சர்? இப்போ ஆன்சர் பை சைன் லாங்குவேஜ். ரோடு அகலப்படுத்துது. சொல்லுங்கள். கரெக்ட், தட் இஸ் ட்ரூ. மறந்துட்டாங்க, அந்த புக்கும் எடுத்துன்னு வரல. அவங்க எழுதி வச்சிருந்த புக்கும் எடுத்துன்னு வரல. கரெக்ட் இல்லை? இனிமேல் இங்கே தான் புக்கு, ஒன்றும் எழுதக்கூடாது. Anybody? What are the transport? When she said transport, what will you do? மேம், என் நேம் கௌஷேஷ்னி. ரோடு வந்து நிறையா ரோடு வந்து சிறுசாக இருக்கும் மேம். அந்த இடத்துல வந்து லாங் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒரே ரூட்டாக இல்லாமல் நிறையா ரூட் வழியாக போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி மல்டிபிள் ரூட்ஸ் கொடுத்து ஏர்போர்ட்டை கனெக்ட் பண்ணலாம். Yes, two very good points. Widen the roads because traffic is more, right? Now I think you have 8 lane, 10 lanes in the main road which leads to Bangalore airport. Okay, inge even our highways are not very wide. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவினாஷி ரோட் அண்ட் வாட் இஸ் த அதர் ரோட் விச் இஸ் ட்ரிச்சி ரோட், தே ஆர் நாட் வெரி வைடு. சில இடத்துல பாக்கெட்ஸில் வைடாக இருக்கும், பாக்கெட்ஸில் நேரோவாக இருக்கும். ஸோ த ரோட்ஸ் ஹேவ் டு பி வைடன் அண்ட் மல்டிபிள் ஏரியாஸ் ஷுட் பி கனெக்டட், right? So it is not enough to connect, let us say, only Sulur. You have to connect RS-puram also, you have to connect Kiranatham, all those places you have to connect. Every part of Coimbatore you have to connect, right? And any other pockets. I told you that Bangalore airport வந்து திருப்பூரில் ஒரு அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கார்கோ எங்கேயும் போயிடக்கூடாது. Let us capture that entire cargo traffic. Okay, passengers are not the only traffic, no, goods also go. It's a very expensive and costly item, especially in exports. So you have to also create access to nearby areas. Any airport will have a catchment. எங்கேருந்து people will come or cargo will come. So if you set up a good airport in Coimbatore, உங்களுக்கு திருப்பூர்லேருந்து வருவாங்க, இந்த சைடில் நெய்பரிங்கன்னா பால்காட்லேருந்து வருவாங்க. Okay, rather than go to Kochi or Trivandrum, it is nearer to come to Coimbatore, isn't it? Okay, and on different parts of Coimbatore district itself people will come, right? So you have to see all that, and those particular roads have to be widened. So now I told you in the last class that electronic city was not connected. That's why people objected. But today you have several roads, wide, proper, good roads connecting electronic city directly to airport without coming through city. Separate road, like a ring road madri. Tani road put it comes directly and joins the airport. And on the other side of the airport, Bangalore rural district, from there also roads are now laid so that it comes directly into the airport. So every side you have to look at connectivity. So that's a good point. And metro, increasing the number of buses, increasing trains, local trains, increasing the trains. So these are all decisions which have to go along with airport. பெரிய projects செய்யறச்சே நான் ஏ முடிச்சுட்டு பி முடிச்சுட்டு பி ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் மாதிரி செய்ய முடியாது. யூ ஹவ் டு டூ 5-6 decisions together. Okay, parallelly these tracks have to run. Okay, if we are teaching this course for you third years, we are preparing second years already by teaching a separate course for them. We are teaching first years by preparing them to come to the final year and go through this course.
Okay, so parallelly you have to take multiple decisions. So these are things which, whether you are in corporate sector or whether you are in government sector, you have to learn to do juggling nu solvanga. Okay, the பந்து வச்சு ஆடுவாங்கல்ல, 5-6 பந்து கையில் வச்சுட்டு, that's called juggling. So you have to learn to juggle decision making, right? Okay, any other points? Okay, you've gone through what, 5 or 6 sessions, isn't it? How many of you feel confident that if you crack the exam and you are in a decision making situation, you will be able to function? Let us say as District Collector Coimbatore, I can write the exam, pass, and I can work. How many of you feel confident? 1, 2, 3, 4, 5, only girls. Okay, so wish you all the very best. Those who are interested in writing civil services, please tell Praveen so that he can note down. So if we think of training all of you, then we know that you people are interested, right? Those who are interested in civil services, please leave your names. Okay, thank you all very much. Wish you all the very best. Very good afternoon. இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் நோட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், இல்லை வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாக்ட்லி இது இப்போ உட்காந்து ஒரு லாஸ்ட் செஷனில் நாம் யோசிக்கும்போது இந்த கிளாஸோட ஆரம்பிக்கலாம், இப்படி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பொழுது ஆரம்பித்தது, எவ்வளோ நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதுக்கு என்ன பிளானிங் பண்ணோம், என்ன ப்ராசஸ் நடந்தது, எப்படி வந்து கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணோம், எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயம். ஏன்னா the process gets start from December onwards. ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேம் வந்தாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஒரு 2 கிளாஸ் வந்து நம்ம ஓப்பனாக நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் ஆரம்பித்தோம் நாம. ஆனால் பிப்புன்னு ஒன்று நம்ம ஆரம்பித்து இன்ட்ரொடக்ஷன் டு கவர்மெண்ட் கவர்னன்ஸ்னு ஆரம்பித்து ஒரு 3 மாடியூல் போட்டு இட் ஆல் மேக் இட் இன் தேர் த 15 days. தேங்க்ஸ் டு மேம். Thanks to all of you. ஏன்னா இது ஜஸ்ட் லைக் தட் வர்றது இல்லை. ஸோ ஒன்லி யூ ஹாவ் தேர் த மோர் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட், யூ கேன் ஹாவ் த எபிலிட்டி ஆஃப் கிரியேட்டிங் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் nicely in a short span of time and giving the good output to the students, which is the most important one. ஸோ இப்போ மேடம் வர்றாங்க பேசுகிறாங்க, இல்லை நான் வர்றேன் பேசுகிறேன், வெளியே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம ஒருத்தரும் கூட்டு வர்றோம் பேசுகிறோம், அது மேட்ரு இல்லை. நீங்கள் அதிலிருந்து என்னவா நீங்கள் மாறுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் என்னவா மாறுறீங்கன்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் அவர் எப்போல்லாம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லையா, தட் இஸ் த யார்ட்ஸ்டிக் விச் சேஸ் தட் ஒன் அவர் ப்ரோக்ராம் இஸ் கெட் சக்ஸஸ் ஆர் நாட். இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள், நம்ம ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸாக இல்லையா? என்னடா கை தட்டினா கத்தாங்க சக்ஸஸ் சொல்கிறதுக்கு என்னடா இவ்வளோ மீன்னு சொல்கிறான்? சொல்கிறா தம்பி, நீ அவன் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அவன் சிரிக்கவே மாட்டானே, கிளாஸ்லேயும் சிரிக்க மாட்டான், இங்கேயும் சிரிக்க மாட்டான். சக்ஸஸ் சத்தமாக கேட்கணும்ல. எப்படி எத்தனை பேர் கேள்வி கேட்டீங்க? இதில் கேள்வி கேட்காதவங்க மட்டும் கை தூக்குவேன். இது வரைக்கும் சார் 5 செஷன் முடிஞ்சிருக்கு சார். நோ, இது வரைக்கும் நான் கேள்வி கேட்டதில்லை. எல்லாருமே கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டிருக்கியா? நீ கேட்டிருக்க? ஆமாம், நீ கேட்டிருக்கிற. நீடா தம்பி அந்த ப்ளூ ஷர்ட்டு நீ கேட்டிருக்கிற, ப்ளூ ஷர்ட்டு கேட்டிருக்கியா? எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது. ஃபஸ்ட் செஷனில் கேட்டிங்களா? பக்கத்தில் நீ அவங்க கூட தான் பேசுவேன், நீ எங்கள் கூடலாம் பேச மாட்டேன். நீ அவங்க கூட மட்டும்தான் பேசுவ, அவன் பக்கத்தில் தான் உட்காருவா, அவங்க கூட தான் இருப்ப. நீ கேட்டிருக்கிற. 4வது ஆள் கேட்டிருக்கியா? கேட்டதே இல்லை. ரைட்டு, ஓகே. நீ கேட்டிருக்கியா? கேட்டியா கேட்கலையாடா? என்னடா 2க்கு இப்படி ஆட்டுறா? கேட்டியா கேட்கலையா? கேட்கல. ரைட்டு. என்ன கேள்வி கேட்ட? திருப்பூரை பற்றி கேட்ட. ஓகே, நீ கேட்டிருக்கிற. நீ கேட்கலையே கண்ணாடி, நீ கேட்கல. நீ அவனும் கேட்டிருக்க மாட்டேன். கேட்கல, நானே சொல்கிறேன். நீ என்ன அப்புறம் மண்டையாட்டுற? தம்பி நீங்கள் கேட்டதில்லை. வெரி குட். ஏதாவது பெருமைப்படலாமா? நான்
நீ வேணால் பெருமைப்படாமல் இருக்கலாம், நீ பெருமைப்படலாம், பட் நான் பெருமைப்பட முடியாது இல்லையா? கேட்கணுங்கிறதான நோக்கமே. அப்போ 2 விஷயம், இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிக்கலாம், இல்லைனா எடுத்தது உனக்கு புரியலேன்னு நினச்சிக்கலாம். அப்படி எடுத்துக்கிறதா எப்படி எடுத்துக்கிறது? நீ எப்படி எடுத்துக்குவ? நான் எடுக்கிறத விட நீங்கள் எப்படி எடுத்துங்க? இப்போ இந்த கேள்வி கேட்காம இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்குவீங்க? நீ சொல்கிற இன்னமும் +2 தாண்டாத பையன் மாதிரி இருக்கிய, நீ எப்படி எடுத்துக்குவ? இப்போ நீ கேள்வி கேட்கலப்பா, ஒரு 5 செஷன் நடந்துருச்சு, நீ இதுவரை கேள்வியே கேட்கல. ஏன் கேள்வி கேட்கல? எனக்கே கேள்வி கேட்டிருக்கியா? அந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டேன் சார். அது எப்படி எடுத்துக்கிறது நீ? டேய் ஏடா அதுக்கு மாடா சொல்லி கொடுப்ப? யோசிக்கட்டும்டா, நான் அதுதான் அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறேன். எப்போ தம்பி யோசிப்ப? எப்படி கேள்வி எடுத்துக்க நீ? இதை ஏன் நீ கேள்வி கேட்கல? அப்படி இந்த கேள்வி கேட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், நீ என்ன பதில் சொல்லுவ? கேள்வி கேட்குற மாதிரி எதுவும் இல்லை. மொத்தமாக புரியலை, அதனால தானே கேள்வி கேட்கல. நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? என்னப்பா இப்போயா புரிஞ்சுச்சா? ஏலே இவனை என்ன பேச வைக்கிறதுக்கு நான் என்னடா எனக்கு புரியலடா, சத்தமாக சொல்கிறா. ஓ எல்லாமே சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சதுனால கேள்வி கேட்கல. ரைட், ஓகே, சிறப்பு. ஸோ நீங்கள் என்ன எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, கிளாஸில் வாத்தியார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, நம்ம எடுக்கும்போது உனக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நீ என்ன பண்ணுற நினைக்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ எதையுமே உள்வாங்கிக்கலன்னு அர்த்தம். நீ ஏதாவது ஒன்று நீ உள்வாங்கியிருந்தேன்னா உன் தாட் ப்ராசஸிங் என்ன பண்ணால் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணால் கேள்வி கேட்டே தான் இருக்கும் மனசு. எது உள்ளே போனாலும் கேள்வி ஃபஸ்ட்டு ஏன் இது கேட்கணும், ஏன் நம்ம பார்க்கணும், ஏன் நம்ம அதை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு கேட்கும். இந்த செவுத்துல எழுதி வச்சுருப்பாங்க, சாட்சியாக இருப்பாங்க. நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற? ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் சாட்சியாக இருந்திருக்கிற. பட் உனக்குள்ளே எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் ஏற்படலைன்னா எதுவுமே உனக்குள்ளே போகல. ஏதாவது கொஞ்சம் உள்ளே போயிருந்துச்சுன்னா நீ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்ப? இப்போ அவங்க மேடம் கேட்கும்போது எல்லாம் பதில் சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஏதோ ஒரு தாட் ப்ராசஸிங் பண்ணல, உங்களை குரூப் டிஸ்கஷன் அப்போ ஏதாவது நீ பேசியிருக்கணுமில்ல. சரிங்களா? உட்காருங்க ப்ளீஸ். ஸோ இது தம்பிக்கான கேள்வி மட்டும் இல்லை, தம்பிக்கான பதில் மட்டும் கிடையாது. யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்காம இருக்கிறியோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமான இது ஒரு கேள்வி ஒரு பதில். முதல் விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல உள்வாங்கணும். நீங்கள் உள்வாங்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது மண்டைக்குள்ளே எதுவும் இல்லாமல் வரணும். என்ன சார் கடைசி கிளாஸில் சொல்கிறீங்க, முதல் கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லிட்டேன் நான். இது நீங்கள் அப்படி வர்றீங்கன்னா உத்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் கேள்வி கேட்குற திறமை வளரும். இங்கே ஏதோ நம்ம கேள்வி கேட்குறதுனா நாம் வெளியே கேள்வி கேட்கலிங்க. நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது உங்களுக்குள்ளே கேள்வி கேட்குறது. யாரோ நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க, மேடம் அதுக்கு செகண்ட் இயர்லேருந்து கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க, மேடம் பதில் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீங்கள் ஏன் கவர்மெண்ட்டை ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, நீ ஏன் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த கேள்வி கேட்குற திறன் எங்கே இருக்குன்னா, நீ கேள்வி கேட்க உன்னை நீ சரி பண்ணிக்குவ. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நீ என்ன பண்ண ஆரம்பிப்ப, நீ படிக்கிறதையோ இல்லை பார்க்குறதையோ கவனம் செலுத்த ஆரம்பிப்ப. எப்போ நீங்கள் கவனம் செலுத்துறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குள்ள நிறைய கேள்விகள் வரும், உங்களை வேற ஒரு தளத்துக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகும். இது ஏன் இவ்வளோ பண்ணுறோம்? இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன் நான், இதனுடைய எண்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும், என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் என்ன பண்ணோம் சொன்னோம். அப்போ இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு 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 மானிட்டரி பெனிஃபிட், நமக்கு ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் நமக்கு கிடைக்க போகுது. அப்போ அதுக்கு நமக்கு தகுதிப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு அவங்களே கிளாஸ் எடுத்து அவங்களே கண்டென்ட் கொடுத்து அவங்களே பேச வச்சு நம்மளை பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல, முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக்க முடியலை. தவறு கிடையாது. ஆனால் இனிமேலும் இதே மாதிரி மென்டாலிட்டி என்ன பண்ணிக்காதீங்க, வச்சுக்காதீங்க. காலேஜ் விட்டு வெளியே போகிற 22ஆம் தேதி எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது, அப்படியே ஒரு 10 நாள் ஓடும். மே 2ஆம் தேதி அப்புறம் உனக்கு இந்த காலேஜுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிடும்.
அடுத்து நீ வந்து இதேமாதிரி ரைட் ராயலாக பிரலாதா இல்லையோ இல்லை உன் கிளாஸ் ரூம்லேயே உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, உட்கார முடியாது, என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது. அப்போ போய் மேடத்தை பார்த்து என்ன பண்ண முடியாது, மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ என்ன புத்திசாலித்தனம், இருக்கிற நேரத்தை இருக்கிற தகவல்களை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிக்க முடியும், ரிசோர்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள ரிசோர்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பீல் என்னென்னா நிறைய என்ன பண்ணுங்கள், யோசிங்க, கேள்வி கேட்க ஆரம்பிங்க. ரைட், இதனோட அவுட்கம் நம்ம ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னோம் நாம. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் எ 10 மெம்பர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பார்ட்டிசிபேஷன் ப்ரெசன்டேஷன். அதுலேருந்து 10 பேரை சூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த 10 பேரும் அடுத்து ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு எங்களோட ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் வித் யுவர் விஷ். உங்களுடைய நோக்கத்தின்படியாக இல்லை உங்களுடைய விருப்பத்தின்படியாக. அதுதான் மேடம் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, யார் ஐஏஎஸ் படிக்க விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ அடுத்து ஒரு 1.5 வருஷம் எங்களோட ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். எங்களோட ட்ராவல் பண்ணேன்னா எங்களுக்கு பெனிஃபிட் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பெனிஃபிட்டு. நீ ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இந்த 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாறி போயிடுவேன். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். அந்த 10 பேர் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வி வில் ஹேவ் அ செஷன். ஆன் தட் செஷன் வி வில் பி கிவிங் தட் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு கொடுப்போம். அது ஒரு பெரிய ஒரு விழாவை நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், எடுக்க போகிறோம். அதனால் யார் யார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கியோ அவங்களோட நேமை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள், நேம் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெசன்டேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி சூஸிங் த நம்பர்ஸ். உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா த லிஸ்ட் வில் பி ரிலீஸ்ட் ஆஃப்டர் அப்ரூவல் ஆஃப் மேம், ட்ரஸ்டி சார், பிரின்சிபல் அண்ட் எல்லாரும் வச்சு. ஓகேவா? நவ் இட்ஸ் அ க்ளோசிங் நோட். யாராவது 2 பேர், பையனில் ஒருத்தன் பொண்ணில் ஒருத்தன், இது என்ன நடந்துச்சு இந்த ஒரு 5 மாதம், ஒரு 5 செஷன், உன் பேர் டிபார்ட்மெண்ட்டு சொல்லிவிட்டு நீ 5 நிமிஷம் பேசினாலும் ஓகே, 1 நிமிஷம் பேசினாலும் ஓகே. ஐம் பிரபு ஃப்ரம் பிபிஏ. ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் வந்து மேம் ஐஏஎஸ் எப்படி ஆனாங்க, ஐஏஎஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மேம் சர்வீஸ் எந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அதை பற்றிலாம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஷனில் பெங்களூர் பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷன், பெங்களூர் சிட்டி அது எப்படி நேம் வந்தது, பெங்களூர் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அதை பற்றிலாம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பற்றின ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ரோல் ப்ளே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ரோல் ப்ளேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். நிறைய டீமாக பிரித்து விட்டாங்க. அதில் நாங்கள் பொலிட்டீஷியனாக நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நிறைய நாலேஜ் நாங்கள் கெயின் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுதான் ஃபைனல் ரவுண்ட். இதுலேயும் நாங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்ணிட்டோம். ஐ எம் ஜெகன், 3rd பிபிஏ. நான் செகண்ட் செஷன் அட்டன் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்போ ரோல் ப்ளே எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது.